قبل از اینکه جناب مورایس صحبت‌های اولیه خودشون رو شروع بکنن در خدمت آقای سعیدی مدیر رسانه مطبوعاتی سپاهان So good night, everyone. It's already since some weeks that we don't have league, so we are happy to come back to the league matches. وقت همگی بخیر. خب همونجور که در جریان هستین که چند هفته‌ای هست که بازی‌های لیگ رو نداشتیم و از این بابت خوشحالم که دوباره این مسابقات شروع شده و شما رو می‌بینم. The calendar will be until another break. The calendar will be very tight. So for this reason, all the games are obviously important for every team, and there is not too much time to rest in between games. So it will be exciting times approaching. همونجور که خودتون در جریان هستین تقویم مسابقات به نسبت بازی‌های ملی بعدی فشرده‌تر خواهد بود و به همین دلیله که این فشردگی مسابقات باعث میشه که تمام بازی‌ها برای ما بسیار مهم باشه. فرصت خاصی برای استراحت نداریم و همین باعث میشه که بازی‌ها بسیار هیجان انگیز و خوب پیش بره. رفسنجان is a respectable opponent. Never easy to face them. So we expect a good game for tomorrow, and hopefully opposing the last games that we had, we will be happy to welcome our fans in our home, and we hope to be a happy day tomorrow for everybody. همونجور که میدونین هستین مثل رفسنجان برای ما یک رقیب کاملا احترام برانگیزه و اصلا هم حریف ساده‌ای نخواهد بود. با حریف بسیار خوبی بازی داریم. امیدوارم که شبیه بازی‌های قبلی بتونیم که به هوادارانمون که میان توی ورزشگاه خوش آمد بگیم و اونها رو بتونیم خوشحال راهی خونه‌شون کنیم. متشکرم. سوالی هست؟ خسته نباشید. امید قاسمیان هستم از رسانه فوتبال 360. بزرگترین موج خبری که این چند روز گذشته پیرامون باشگاه سپاهان تغییرات در پست مدیر عاملی It was the replacement of the managers in the club. And what is your opinion about the fact that سوالشون مربوط به بازی فردا نیست و آقای مورایس میتونن پاسخ بدن. It says that this question is not related to the match and you have the option not to answer it. You know, there's always things happening, every day, like you can understand. And this season, in our club and in our team, it looks like that things, they don't stop to happen, so it's challenging, because especially because he's a person that we learn to respect. He's a person that brought good things to the club. He's a person that we like. He's a high-level professional, and we feel sorry that he left. But life is sometimes like this. We have to let people go. I don't know exactly the circumstances, and I don't want to speak about the circumstances here, but for sure that is with regret that I know that he will not be with us anymore. But hopefully, knowing him as a person and as a son of Isfahan, I think he will always be with us. خب همونجور که میدونید همیشه اتفاقاتی در حال رخ دادن هستن و این اتفاقات در طول این فصل در باشگاه ما به نظر میرسه که بیشتر و بیشتر شدن. چالش‌ها توی زندگی ما همیشه وجود داشتن، خصوصا که خب این شخص برای ما جناب آقای ساکت بسیار قابل احترام بودن، برای باشگاه به زحمات بسیار زیادی کشیدن، شخصیت با کلاس
متاسفیم که دیگه در خدمتشون نیستیم، ولی خب بعضی وقتها باید اجازه بدیم که بعضی از آدم‌ها برن. نمیدونم شرایط دقیق چطور بوده و چطور خواهد بود و نمیخوام هم راجع به اونها اینجا صحبت بکنم. با این حال امیدوارم که در نهایت مطمئن هستم که ایشون فرزند اصفهانه و همیشه با ما خواهد بود. متشکرم. سوالی هست؟ آقای موریس کلبندی هم خبرگزاری تصمیم، خوشحالم دوباره میبینمتون. سوال من خیلی ربطی به بازی فردا نداره. سپاهان رسید به مرحله 1/8 نهایی النصر، الهلال و العین احتمالاً یکی از رقبای شما خواهند بود. خودتون ترجیح میدین با کدوم یکی از این تیم‌ها بازی کنید؟ What is your preference as your مربوط به بازی فردا نیست. موریس میتونم پاسخ بدم. as your match? And he says that the question is not related to tomorrow's match and you have the option not to answer it. Well, obviously that was an achievement that we wanted to go to the next stage, because it's always our honor to be part of the best 16 clubs in this part of Asia, and it was not an easy task, but the team did it with merit. خب مشخصه که برای ما یک دستاورد بزرگی بود و ما می‌خواستیم که مرحله بعد صعود بکنیم. باعث افتخار ما بود که بتونیم جزء 16 تایی باشیم توی این سطح از مسابقات. اصلاً کار ساده‌ای نبود و ما تونستیم این مرحله رو با قدرت و با شرافت پشت سر بگذاریم. And in the last game we faced a good opponent also from Saudi Arabia, like you are talking about the clubs. So we can face 2 more clubs from Saudi Arabia. And the last trip in Saudi Arabia, the best of the trip was that we qualify, and the second thing was that we had the opportunity to know stories of some workers from the factory and their stories that lead them to follow the team to Saudi Arabia and have the opportunity to go to Mecca. خب همونجور که میدونید بازی آخر ما با یک حریف قابل احترام سعودی بود. بازی خوبی هم داشتیم و همون جایی که در جریان هستیم در نهایت ما میتونیم با 2 حریف دیگه از تیم‌های سعودی مواجه بشیم. سفر بسیار خوبی بود، مخصوصا از این بابت که بعضی از کارگران باشگاه تونستن بیان هم بازی ما رو ببینن و هم تونستن که بیان مکه. And I remember an interesting story of one of them that is a normal worker that is working for maybe more than 20 years in the factory, and imagine almost since his early ages he's working in the factory, and he had an accident that almost costed his life. و یکی از اون افراد داستان بسیار قشنگ داشت. یکی از کارگران ساده شرکت فولاد مبارک تقریبا 20 سال سابقه کار توی اون شرکت رو داشت و فکر میکنم که از ایام جوانی هم شروع به کار کرده بود و یک تصادفی داشت که تقریبا میتونم بگم به قیمت جونش نزدیک بود تموم بشه. But the factory didn't abandon him, and he could be in Mecca with us. He is today a man that is recovered for his health-wise recovered for his family. و خب الحمدلله تونست که بیاد با ما بتونه بیاد مکه و کاملا تونسته ریکاوری بشه و نکته مهمی که اینجا هست اینه که باشگاه شرکت فولاد مبارک اون رو رها نکرد. پیگیر سلامتیش بود. And the same way I also believe that Mr. Saket, for example, will not be forgotten. و مشابه هم باور دارم که به عنوان مثال جناب آقای ساکت فراموش شدنی نیستن. Not even in the work that he did until we qualify, and now we have to go into a next stage, thinking about one more trip to Saudi Arabia.
نه فقط به خاطر کاری که تونستن بکنن همراه با تیم ما که بتونیم بریم به مرحله بعد، بلکه هر صاحب حتی برای سفر ما به مکه. Not Mecca, but Saudi Arabia. عذر میخوام، نه مکه ولی عربستان سعودی. And thinking about Saudi Arabia, two teams, like Al Nasser and Al Hilal, you say that they are very good teams. They are very good teams. But Al Ain from Emirates is also a respectable team, is also a good team. So who do I prefer? I think that it doesn't matter really, because if you want to reach a final of the Asian Champions League, you have to beat them all. So it doesn't matter that it's in February or in March, you know. The team that will show up is welcome. We are here to face the circumstances and find solutions to move further. خب راجع به اینکه بخوایم راجع به عربستان سعودی فکر بکنیم، النصر بر هلال همونجور که خود شما در جریان هستین تیم‌های بسیار با کیفیتی هستن. همینطور تیم العین هم تیم قابل احترامی هست. اینکه ما با کدومشون مواجه بشیم برای تیمی که ذهنیت این رو داره که به فینال مسابقات برسه، باید در جریان باشیم که فرقی نمیکنه. با هر تیمی که باشه ما باید باهاش مواجه بشیم و راه حل و راهکارهای خودمون رو پیدا بکنیم برای شکست دادنش. All of them as players that I know since long ago. همه اونها بازیکن‌هایی دارن که من از مدت‌ها پیش اونها رو شناخت دارم ازشون. Probably Al Hilal more than Al Nasser. احتمالاً الهلال بیشتر از النصر. But Al Nasser has one of the best players of the world. ولی النصر هم یکی از بهترین بازیکنان دنیا رو در ترکیبش داره. 5 golden balls. 5 توپ طلا. And if I would say I would ask the AFC to reconsider the punishment of 3 games. ولی اگر من بخوام چیزی رو عنوان کنم، دوست دارم که به AFC عنوان کنم که این جریمه 3 امتیازی رو یک بررسی مجدد بکنن. Because 3 بازی رو it could be fair. It could be more fair, the competition, if we had the possibility to play at home, like all the other teams will have the possibility to play at their home, you know, and not 500 kilometers away from our city, for example. و فکر میکنم که عادلانه باشه که ما در خانه خودمون بازی بکنیم، در حضور هواداران خودمون و نه 500 کیلومتر اون طرفتر. دقیقاً شبیه تیم‌های دیگه که میتونن توی تیم ورزشگاه‌های خودشون بازی بکنن. But we will be prepared at the right moment. ولی ما در زمان مناسبش آماده خواهیم بود. متشکرم. در خصوص بازی فردا سوالی هست؟ در ادامه میشه اگه امکانش هست در خصوص بازی فردا باشه ممنون میشم. اما در ادامه یه سوال دیگه داشتم راجع به الاتحاد، اینکه من روز به رادمر از خبرگزاری ایسنا حق خودتون میدونستین الاتحاد رو شکست بدین. همه کارشناسا اذعان داشتن که شما خیلی عملکرد خوبی مقابل الاتحاد داشتین. Did you see yourself that you can beat Al-Ittihad? All of the reporters says that you could have beat Al-Ittihad. If we could, yes we could, but we didn't. اگر میتوانستیم که بله میتونستیم ولی نتونستیم. متشکرم. بفرمایید. اصلا نباشین. وقای نگارم از فوتبالی ازشون سوال کنم. هواداری که گفتن هواداری تو عربستان باشون بودن، توی تهران باشون بودن، توی عراق که رفتن. About the fans that you were, با توجه به اینکه the fans that you were in Mecca and also with in Tehran also. باز میخوام یک بار دیگه. با توجه به اینکه هوادارتون توی عربستان اومدن، عراق اومدن و تهران. Because your fans came to Iraq. حداقل 3 امتیازش برای بالانشینی سپاهان خیلی مهمه. چه انتظاری از هواداران؟ Tomorrow's match is very important for you to be on the top levels of the rankings. So what do you expect from your fans? Tomorrow is important to be on the top of the ranking.
مهم این سه امتیاز بازی برای فردا مهمه که ما بتونیم بیایم بالای جدول. But before it was also important. ولی قبل از اون And هم after مهم. it will be also important. قبل از اون هم مهم بود و بعد از اون هم مهم خواهد بود. The game is important because it's tomorrow's game. بازی مهمیه چون بازی فردا است برای ما. We don't think about what the game will give us. We think about what can we do in the game. So what the game is giving is just an illusion, So we want to play the game and do our best. چیزی که بازی به ما میده مهم نیست. اون چیزی که ما می‌خوایم اینه که بتونیم بازی خودمون رو انجام بدیم. We want to enjoy the moment. You understand? So this is totally different. We want our players to enjoy the moment of playing a game for our fans. We want our fans to enjoy the quality of the game that we will present, the actions that will happen in the game, and then the result is a consequence of this. So we are not thinking about the result, the top, this. That it doesn't count too much. We were already in the top, and after they took us 4 points, and we are not in the top. What happened? So if you are happy only because you are in the top, today we are here crying because they took us out of the top. ما اینجا هستیم که بتونیم از لحظات لذت ببریم. ما بهترین بازیکن‌ها رو داریم که باید سعی کنن از بازیشون لذت ببرن و هوادارانی هستن که سعی می‌کنن از بازی بازیکن‌ها لذت ببرن. نتیجه بازی فردا هم در نوع خودش خب مهم خواهد بود، ولی اگر به عمل شما برای اینکه ما بخوایم در بالای جدول بمونیم، ما در بالای جدول بودیم. 4 امتیاز رو از ما گرفتن و اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم باید بشینیم برای گریه کردن که چرا 4 امتیاز رو از ما گرفتن و اومدیم پایین. We want to play good. ما می‌خوایم خوب بازی کنیم. We want to make ourselves happy. می‌خوایم باعث بشیم خودمون خوشحال باشیم. We want our fans to be proud of the way that we perform in the pitch. و می‌خوایم که هواداران به حضور ما در زمین بازی افتخار کنند. We want to play with fair play. می‌خوایم که عادلانه و منصفانه بازی بکنیم. We want to respect values from human being, respect opponents. دوست داریم که به ارزش‌های انسانی و همونطور حریفان خودمون احترام بگذاریم. Welcome our opponents into our house. خوش آمد بگیم به حریفانمون در خانه خودمون. Welcome the fans that are traveling from رفسنجان to سپاهان to visit the city and see the football game. همینطور خوش آمد بگیم به هواداران رفسنجانی که اومدن به اصفهان، هم اصفهان رو ببینن هم بازی رو ببینن. And have one more happy day. This is what we want. و یک روز خوشحال دیگه، این چیزیه که ما دنبالش هستیم. متشکرم. سال آخر از تخصص بازی فرداست. تقریبا. اگه امکانش هست صرفا در خصوص بازی فردا. خب سپیان هستم از خبرگزاری فارس اصفهان. شما از ابتدای حضورتون در سپاهان در 65% مسابقات تونستید پیروزی کسب کنید و این آماریه که اگر بخوایم مقایسه کنیم با تیمایی که قبلا در اون حضور داشتید شاید یکی از بهترین عملکردهای شما بوده و شاید فقط قابل مقایسه با چون کنترل کره جنوبی باشه. آیا خودتون از عملکرد خودتون راضی هستین و یا فکر می‌کنین باید کار بیشتری انجام بدید؟ Are you happy with your results and also statistics that you earn, or you think you should try harder? If you ask my players, you would have the answer of this question. If I'm happy, no, I'm not happy because I don't think that our players reach their potential yet, and my goal is not about the results that I achieve, is the results that my players are capable to achieve, is the quality that my players are aiming to have, And at this moment, I think that some of my players, they still have to improve. The team game has still to improve a lot for us to be a team that we can say, yes, this team is progressing and is winning points every day. Winning points, I mean that is becoming better and better and better every day in a significant measure that we can really see that, yes, is a different team. We want to achieve this, and for that reason, we demand even more. And we are happy with what we have today, but obviously that we want more than this, because today we want better than yesterday.
اگر این سوال رو از بازیکنان من بپرسین قطعا جواب شما رو خواهند داد. نه، من خوشحال نیستم، چون من دوست دارم که بازیکنان من بتونن به اون بالاترین حد پتانسیل خودشون برسن. بازیکنان من این توانایی و این پتانسیل رو دارن و هدفیه که بازیکنان برای این آماده شدن. ما دوست داریم که بازیکن‌ها بتونن پیشرفت بکنن، پیشرفت بازیکن‌ها منجر به پیشرفت تیم میشه و ما بتونیم یک تیم واقعی باشیم. تیم واقعی به معنای اینه که روز به روز در حال پیشرفت باشیم و هر روز امتیاز بگیریم. امتیازات ما صرفاً توی بازی نخواهد بود، بلکه اینه که در یک معیار مشخص ما بتونیم این روند پیشرفت خودمون رو ادامه بدیم و از این بابت میتونیم بگیم که ما خوشحالیم بابت اون چیزی که امروز داریم و باید ببینیم که فردا چه اتفاقاتی خواهد افتاد و بتونیم برای فردا برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم. متشکرم.